Silakan. Jelas, Mem, suara saya? Boleh? Bagus. Iya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat yang melimpah kepada kami dari pagi hingga saat ini, Tuhan. Ini kami akan memulai pelajaran-Mu, memberkati Mem yang akan menjalankan pelajaran ini agar kami dapat memahami dan memperhatikan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Ini doa yang pertama kami dan nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Gihon untuk sudah melaksanakan doa buka. Saya ingin share screen. Semoga signal di rumah saya ini tidak menghalangi diskusi kita pada hari Sabat ini. Oke, Gihon bisa lihat screen-nya? Bisa, Mem. Oh, oke, baiklah. Mungkin lebih bagus saya kasih dia punya full screen and then I will present it. Start present. Oke. Oh, masih loading. Oke. Thank you so much. Bisa lihat ya, Gihon? Ya, bisa, Mem. Oh, oke. Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, ini judulnya, oh di mana saya bisa kasih ini ya. Oke. Oke. Jadi judul pelajaran sekolah Sabat hari Sabat ini tentang deliverance atau kelepasan. Kelepasan dari mana? Ini kita akan pelajari pelajaran sekolah Sabat Cornerstone Connection, dia punya nama, untuk tanggal 5 September 2020 dengan judul Kelepasan. Di sini saya ingin share sedikit video untuk kita akan mengerti pelajaran hari ini. Walaupun mungkin videonya agak, karena saya ambil dari siaran 3ABN, nah ini, 3ABN Kids Camp Bible Gems. Jadi saya coba mau share pagi ini dengan ayat inti Sekolah Sabat Cornerstone, yaitu Daniel 6 ayat 20. Mungkin sebelum kita putar videonya, mari Gihon ada Alkitabnya. Ada Alkitabnya. Iya, bentar, Mem. Saya ambil dulu. Oh, boleh. Boleh ya. Hanya berdua dengan Gihon. Semoga signalnya baik. Oke. Deliverance. Dia akan ke sana, di sini tidak terhalang. Oh.
Sini. Oke, thank you. Jadi sementara cari Daniel 6 ayat 20, saya mau baca bahasa Inggrisnya. Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to deliver you from the lions? Oke. Apakah kata atau kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia seperti apa? Boleh? Sudah dapat? Gion? Daniel 6 ayat 20. Boleh dibacakan? Kok kayak artinya kayak agak beda ya sama di sini. Oh, mungkin ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Biasanya begitu, terjemahan. Coba ayat 21 mungkin. Iya, ayat 21 memang. Oke, Ya. coba. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Oke, thank you. Ternyata untuk terjemahan bahasa Indonesia, dia ada di ayat 21 ya, dari pasal 6 buku Daniel. Wow, kelepasan. Sanggupkah Allahmu melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, ini videonya. Video ini sekitar 14 menit. Bisa ya, Gihon? Bisa tahan Ya, bisa. nonton 14 menit? Mari kita tonton bersama ya. Oh, semoga dia jadi. Yeah. Hopefully can be run smoothly. Masih putar-putar ya. Mungkin karena signal saya di sini, it's okay. Sabar menunggu ya. Sabar kita menunggu untuk dia putar. Hey campers, welcome to Bible Gym. You all are going to learn about Daniel in the lion's den. Yeah, there's gonna be lions. Yeah, and tigers. Bisa dengar kan, Gihon? Oh my. No, Julie, it's just Bisa mem. Oh, okay. They're about Thank to you, start. praise Let's God. get going. Wait, were there refs in the Bible times? Here, put this on. Go. Now let's go find those gems. Julie. Hi, boys and girls. Welcome to Bible Gems. We're so glad you joined us today. We have a great Bible gem. Miss Jody's going to sing about it, and you can kind of see if you know what what the Bible gem is about. And Uncle Aaron is going to tell us about it, and some other ones are going to help too. So come and join us. We're going to have fun today. My God has sent his angel and has struck the lion's mouth and
Miss Jody, for sharing that memory verse song. You're welcome, Uncle Aaron. Well, I think you boys and girls know the story we're going to tell today. It's Daniel and the Lion's Den. Well, picking up the story, Daniel is in the kingdom of Babylon. And there, excuse me, I got that all wrong. He's no longer in the kingdom of Babylon. He's in the kingdom of Medo-Persia. And there, he was elevated to be one of 3 of the top rulers, the governors over all of the kingdom. But below the 3 governors, there was 120 satraps. These were other rulers as well. Now, the king, Darius, because he knew Daniel as a governor and he saw how well he dealt with the money and ruling over the area that he was given, he was thinking to himself, man, I should promote him to be even greater than a governor. Well, the satraps that heard about this, and they thought and they saw that the king was warming up to Daniel, they didn't like that very much, because Daniel was so faithful that he would expose any lies and errors that were going on in the kingdom. So the satraps began to think to themselves and come up with a plot of how they could get Daniel in trouble. So as they were thinking and plotting, finally they came up with something. I think I've got something. Majesty, the satraps request a honey. Bring them forward. Oh, precious king, Good morning. You may rise. we satraps know your glory. We see it every day. Your jewels all over the palace, glistening in the bright sunshine. You're quite eloquent, I would say. Keep going. Your wisdom bestowed on the people of this city. We admire you so, O king. Well, I think you're right. I am glorious. There are many wonderful things around my kingdom. You are glorious, wonderful, wise, the greatest king, worthy of even worship. Well, I don't know what you had for breakfast, satrap, but you're doing quite well. What do you think we should do about it? Here's what we propose. For 30 days, all of the kingdom shall worship only you, O king. You and you only. All those who do not worship you shall be thrown into the lion's den. My lions are hungry. They haven't eaten in a while, but I don't think anyone would dare to disobey my order. Of course not, O king. This is just to ensure the power of your throne. Yes, it would be good for my subjects to remember who has given them all of the sustenance and supplies and the yes. You are wise. Here is my signet ring. I entrust you with it. Make the decree according to all that you have spoken. We shall, O king. You we may shall. withdraw. You may withdraw. And once the satraps had flattered the king into coming up with this law that no one in all the kingdom could pray or worship to any other god besides King Darius himself, the law went into effect immediately, and Daniel soon heard about this law. But Daniel was faithful, and he knew that he had to continue to pray to his God, to worship his God, and that he could not bow down and worship any mere mortal, any man. And so Daniel that day, although he knew the decree of the king, and he knew that his own life was at stake, he went into his window that day, and as was his custom, he prayed 3 times. Oh, great Father, I know that you are the true God, and I am here in Medo-Persia, and I want the king to know that you are the true God. I want all of these people to know. But God, I don't know how you're going to do it, but I trust
and I believe that you will let your light shine. Lord, use me if that is your will. Amen. Daniel. Wow. Our plan worked. Come on, let's go see the king. Majesty, the satraps have returned. They wish another audience. Thank you, guard. Please summon them forward. Oh, king, we have terrible news on this beautiful day. Well, what is the news? There is one man who has not been faithful to the decree you, O king, have given. What? We have found him, my lord, praying to another god, another man beside yourself. Who would dare disobey my command? It is inconceivable, your majesty. Absolutely inconceivable. Guards, go and get this man and bring him before me now. Unbelievable. I am Darius, greatest king in the entire world. Who would dare disobey? O king, Daniel, it is I. Daniel, what happened? O king, live forever. But there is a greater king, the king of the universe, who I could not withhold my worship and my prayers to. Daniel, you are my friend. You are my most trusted advisor. What have I done? What have I done? Oh, Daniel, if there was any way to save you, I would. But the laws of the Medes and Persians cannot be changed. Oh, I understand, O king. I will suffer whatever it is. guards, please take Daniel to the lion's den. Oh God, be merciful to me. Ah. Daniel was thrown into the den. The lions were all around him. Can you hear the roaring? Make a roaring sound. Roar! And then all of a sudden, the lions were quiet. Oh no, what could have happened? The king was so upset. He didn't know what to do. He couldn't sleep. He couldn't eat. He couldn't do anything. Let's listen on to what the king is going through right now. Oh, Daniel, what have I done? I have been duped because of pride. Now you are in the lion's den. Oh, I have been foolish. I have fallen prey to the traps of those jealous satraps. Maybe, just maybe, the God that Daniel serves could protect him. How can I get through this long night? How can I get through it? The king was so distraught. All night long he listened, but he couldn't hear the roar of the lions. Was Daniel's God able to protect him? Or was Daniel gone? Had the lions eaten him? Was that why they were so quiet? Oh, the next morning, the king got up as early as he could, and he hurried out. God, have you heard anything all night long from the lions? Not since last night, sir. Stand aside. Stand aside. Oh, Daniel, is your God, whom you served continually, was he able to deliver you from the lions? O king, live forever. My God was able to send his angel to stop the mouth of the lions so that they could not hurt me. And king, he knew that I was faithful to him and I had done nothing wrong to offend you. Oh, Daniel. Now I know that there is no God like the God of Daniel. He saves, he protects,
He uplifts. Oh, proclaim his name throughout my dominion as the only true God. Oh, Daniel, I'm so happy. Now, we must deal with those jealous satraps. Guards, go get those satraps and throw them into the den of lions. Majesty, please. Please, Your Majesty. It was a mistake. All a mistake. In with you. And thus, the Lord used the faithfulness of Daniel to stop the mouth of the lions and to make a decree through King Darius over all of the kingdoms. All the known world knew this wonderful story that God has power over lions, that Daniel was faithful. Oh, boys and girls, isn't this a God that you want to serve? Yeah. Boys and girls at home, isn't this a God that you want to put your trust in, your faith in, to deliver you from your lions? Amen. There is no God like our God. He is the greatest God of all. And someday, boys and girls, he's going to come in the clouds of heaven, and he's going to take all those who are faithful. We don't have to fear anything. But remember, boys and girls, to get into the scriptures and find your gems, because there's something very special for you. Until next time, we'll see you. Join us again on Bible Gems. Bye. Oke, thank you so much. Kiranya Gihon bisa menyimak apa yang ditayangkan tadi mengenai cerita Daniel. Pernah ingat ceritanya? Iya. Oh, oke. Baguslah kalau pernah ingat. Bolehkah Gihon memberikan biar hanya sedikit kesimpulan dari cerita Daniel dibuang di kandang singa karena imannya kepada Tuhan, walaupun ada larangan untuk tidak ibadah, tidak berdoa kepada Tuhan, tetapi dia tetap bertahan. Bolehkah Gihon memberikan? Iya, boleh, boleh. Ya, silakan. Kesimpulan ini ya? Iya, begitu, seperti itu. Apa yang Gihon dapat dari cerita tadi atau video tadi? Ya, yang saya dapat bagaimana kalau kita tetap setia kepada Tuhan, walaupun apapun hambatannya, cobaannya ataupun hukumannya, tapi Tuhan akan selalu bantu untuk melewati. Apakah Gihon pernah mengalami hal semacam Daniel? Memang mungkin tidak di gua singa yang lapar, mungkin ada pengalaman sedikit tentang bagaimana Gihon mempertahankan iman kepercayaan Gihon kepada Tuhan. Pernah ada pengalaman yang agak mirip-mirip? Kayaknya sih belum ada, nih. Oh, belum. Aman-aman saja kalau sekolah tidak pernah dipaksa untuk masuk pada hari Sabtu. Dulu waktu SD aja sih. Oh, waktu SD. Iya. Oke, bagaimana Gihon menjalaninya? Ya biasanya sih kadang-kadang juga berat pikiran juga kan.
dipaksa-paksa sama guru biasanya. Orang tua juga biasa dipanggil berkali-kali ke sekolah untuk berbicara sama kepala sekolah. Tapi ya tetap memang tidak hadir juga tetap hari Sabtu. Tapi tidak pernah dapat nilai. Oh, tidak pernah kalau tidak naik kelas kan? Tetap naik ke Enggak. kelas. Iya, tetap naik kelas. Sampai saat ini. Iya. Oh, oke, puji Tuhan karena dengan iman yang teguh seperti Daniel, Yihon bisa mempertahankan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Nah, saya ingin share screen kembali. Oke. Jadi mungkin ini. Oke. Apa yang ditulis Pakai di... satu ayat berapa, Mem? Ya. Halo, bagaimana, Yihon? Bisa lihat ya screen-nya? Bisa. Oh, oke. Jadi apa yang ditulis dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman untuk yang bahasa Inggris, dia tertulis di halaman 543, 544. Berbunyi sebagai berikut. God did not prevent Daniel's enemies from casting him into the lion's den. Oh, by the way, kenapa bukan Gihon yang baca supaya lebih masuk toh? Kalau Gihon yang baca bisa kan? Nanti kalau ada kata-kata yang sulit nanti saya bantu. Bisa? Gihon bisa baca? Apa? Bisa memang. Sampai habis kan, Mem? Boleh. Karena rumahku yang tetap menjadi Tuhan, sedangkan dengan urusan sendiri. God did not prevent Daniel's enemies from casting him into the lion's den. Yang tulisan film ini apa bacanya, Mem? Anggur ke atas minyak, ke atas segala He permitted evil angels and wicked men does the apa ini yang far to accomplish their purpose, but it was that he might make the deliverance of his servant more marked, and the defeat of the enemies of truth and righteousness more complete. Surely the word of man shall praise thee. Psalm 76 verse 10. The psalmist has testified through the courage of this one man who chose to follow right rather than policy. Satan was to be defeated and the name of God was to be exalted and honored. Amin. Thank you so much. Jadi secara umum ini adalah tulisan mengenai pengalaman Daniel. Dikatakan di sini bahwa Allah mengizinkan malaikat jahat yang bisa mempengaruhi kita, menggoyahkan iman kita. Tetapi Allah juga dapat, seperti Daniel, Allah juga dapat melepaskan anak-anaknya, umatnya yang mau dengan tekun dan teguh berpegang kepada iman, berpegang kepada kebenaran dengan sempurna. Oleh sebab itu, dia menyiapkan
kelepasan bagi umatnya seperti kepada Daniel. Oke, yang berikut. Mungkin ini ayat, ini bisa dibaca di Mazmur pasal 106 ayat 3. Masih ada Alkitabnya kan? Sementara masih ada ya. Mazmur 106 ayat 3. Standing for what is right can be a hard choice to make. Standing for what is right can be a hard choice to make. Many things prevent many things prevent a person from doing the right things, wanting to be like everyone else, wanting to be accepted by others. Sometimes, doing what is right means missing out on something. The choice to keep the Sabbath holy might mean missing out on certain school activities. Seperti tadi ya, Gibon. The choice to live heartfully might mean missing out on some favorite foods. The choice to accept and treat everyone the same might mean not being popular with certain people. What are you willing to miss out on for the sake of doing the right and choosing to obey God's word? Bolehkah Gihon baca apa yang dicatat dalam Mazmur 106 ayat 3? Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Amin. Jadi kalau kita tetap pegang Tuhan punya perintah, tetap berdiri teguh dengan perintah dari Tuhan, 10 hukum, maka Dia akan berikan kelepasan. Tadi Gihon punya pengalaman ya, hampir seperti Daniel, walaupun masih SD, itu tidak gampang untuk bertahan karena masih SD. Bayangkan, walaupun dipanggil oleh guru, dipanggil oleh kepala sekolah ya, tadi saya dengar kesaksian dari Gihon, tetapi Allah memberikan kelepasan. Walaupun memang kegiatan pembelajaran pada hari Sabtu terlewatkan, Gihon tidak ikuti, mungkin itu aktivitas olahraga atau mata pelajaran yang Gihon senangi, tetapi tetap Tuhan berikan kelepasan, tetap naik kelas. Sekarang sudah kelas 2 SMA ya? 3 SMA. Kelas 2? 3. Oh, kelas 3. Oh, puji Tuhan. Semoga tetap akan lulus, dan saya yakin pasti lulus. Nah, apa juga seringkali pilihan kita seperti untuk hidup sehat. Seringkali kita akan kehilangan makanan kesukaan kita. Ya, kalau mau hidup sehat. Kan sekarang di era ada pandemi corona COVID-19 ini, pemerintah juga menganjurkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, seperti yang Allah perintahkan. Jadi harus lengkap vitaminnya. Pemerintah menyuruh kita untuk lebih makan banyak sayur dan buah-buahan, ya, seperti apa yang diperintahkan Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 29. Ya. Jadi pemerintah juga sudah mengenal makanan yang sehat yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita konsumsi. Dan walaupun kita kehilangan selera, sometimes ya seringkali kita melewatkan makanan kesukaan kita yang tidak sehat sebenarnya,
Tapi kalau kita bertahan supaya kita tidak terkena penyakit teristimewa coronavirus ini, maka pasti Tuhan akan melepaskan kita. Saya yakin. Oke, kita ke slide berikut. Daniel 6 ayat 20. Mari kita baca sekali lagi. Bolehkah untuk terakhir kali membaca Daniel 6 ayat 21 ya? Oke, tadi saya yang baca. Kenapa sekarang bolehkah Gihon membaca dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Indonesia ayat 21 tadi ya. Kalau di bahasa Inggris. Ya. Coba boleh dari bahasa Inggris baru ke bahasa Indonesia. Ya. Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to deliver you from the lions? Nah, dengan ayat bahasa Indonesianya, ini perkataan dari Raja Darius. Pada waktu dia sudah 1 malam, dia tidak bisa tidur. Gundah gulana karena dia punya teman itu Daniel yang selalu memberikan nasihat. Sekarang dia takut, aduh apakah Daniel ini selamat. Coba baca Daniel 6 ayat 21 untuk versi bahasa Indonesia. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah yang melepaskan engkau dari singa-singa itu? Wow, bayangkan dengan ketakutan, dia takut, apakah Daniel ini selamat? Dia bertanya, Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah Allahmu yang engkau selalu layani, dapatkah dia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Apakah jawab Daniel? Oh, dengan gagah perkasa seperti film tadi, akhirnya Daniel keluar dari lubang singa dan mengatakan, ya Tuan Raja yang hidup, kita sudah dilepaskan oleh Tuhan semesta alam yang saya sembah. Nah, dengan kelepasan yang Tuhan berikan kepada Daniel, akan juga menjadi bagian kita, akan menjadi bagian dari Gihon, dan dia sudah rasakan itu. Merasakan bagaimana kelepasan dari Tuhan memuluskan sekolah dari Gihon. Sampai saat ini sudah kelas 3 SMA, kelas 12. Sedikit lagi ke kuliah. Oke, rencana kuliah di mana, Gihon? Boleh bertanya. Rencana kuliah di Ya, di Manado situ. Oh, di Manado? Iya. Oh, rencana di Universitas apa? Kelabat. Oh, rencananya. Welcome. Oh, praise God. Mau ambil jurusan apa rencananya? Ekonomi ya. Oh, ekonomi. Tidak ambil pendeta. Enggak. Oh, oke. Ekonomi. Oke, ada saudara di sini, Gihon? Ada, saudara, kakak. Oh, oke. Welcome to Universitas Kelabat. Jadi, bulan Juni mungkin Gihon sudah ada di sini ya. Tahun 2021. Juni depan ya. Tidak lama, tinggal setengah tahun ya, tinggal 6 bulan. Ya, Iya. Sekarang November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Juni. Tinggal 9 bulan. Oh,
Nanti mampir ke rumah ya. Siapa tahu dengan Dave mau datang. Iya. Iya, mudah-mudahan ya. Oke, itulah pelajaran sekolah sahabat pada. Oh, mungkin ada tambahan dari Gihon untuk pelajaran sekolah sahabat hari ini. Oh, enggak ada, Mim, enggak ada. Oh, oke. Thank you sudah join, walaupun beberapa sahabat yang lalu belum sempat join. Kemana saja, Gihon? Aku sama teman ada ke jemaat di kampung-kampung. Oh, ada pelayanan di sana. Ya, bisa begitu. Oh, baguslah, puji Tuhan. Di sana sudah bisa ke gereja ya? Kalau di kampung? Iya, bisa. Oh, Kristen. Ya, kalau cuma umat hanya sedikit bisa ya. Karena kan Iya. kalau pakai masker ya, bagus, puji Tuhan. Nanti pokoknya kalau berkesempatan tetap dengan Pal 2 ya, kita belajar bersama. Saya coba undang si Charlene, sepupunya Dave, tapi mungkin dia ada acara mungkin. Nah, dia juga yang pegang, dia yang bisa main musik. Kita tinggal 1 menit atau 4 itu? Mungkin 1 ya, 1 menit. Oke, tidak apa-apa. Sebelum kita ke main room, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada hari Sabat yang suci ini, Engkau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Bagaimana Daniel mempertahankan imannya yang teguh di hadapan Raja Darius dan para orang-orang yang selalu cemburu kepadanya. Namun dia menang karena Engkau memberikan kemenangan itu kepadanya. Begitu juga dengan Gihon, dia telah menang, mempertahankan, tidak sekolah pada hari Sabat, walaupun dia mengalami banyak panggilan dari guru-gurunya, bahkan kepala sekolahnya. Akhirnya pada saat ini, dia boleh menang, dia sudah kelas 12. Kiranya persekolahannya Engkau tetap bantu juga orang tua yang mengongkosinya. Biarlah kami semua dijaga oleh Tuhan. Cita-citanya untuk datang berkuliah di Universitas Kelabat. Tuhan kiranya mau realisasikan keinginannya, kebutuhannya untuk berkuliah di Universitas Kelabat. Terima kasih karena kami yakin Engkau akan memimpin, menuntun kami sampai pada penutupan Sabat. Biarlah ibadah yang kami ikuti akan membawa berkat bagi kami, bagi Gihon, dan keluarganya. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Thank you, Gihon. Oh, ternyata ada menit lagi. Boleh berbincang-bincang dulu. Salah-salah orang semua pergi ke main room, belum ditarik. Itu ibadah dengan di sampingnya itu si Dave juga? Iya. Oh, apa kabar? Mereka sudah selesai atau belum? Belum, mereka masih. Oh, ini sudah ada break. Sudah mau ditarik ya. Leave breakout room. Oke, kita ke main room ya. Redeemer has mine.